Hello all, welcome to my channel. If you are visiting first time my channel, please like and subscribe and share this video guys. We already started our 100 days multi-cloud series, right? Powered by KodeKloud. As part of this series, today we are going to do the Azure Day 3 task. This day 1 and day 2 task without videos I already created guys. వీటి రిసోర్సెస్ వీటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేను కంప్లీట్ మన గిట్హబ్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. ప్లీజ్ go through our GitHub. You can access that two questions and you can practice it. So today what's our main task means create the VM using the Azure CLI. So for that you can click on that here start button. You can able to it is large the one virtual environment here. In today's video మన main task ఏమిటంటే the notorious DevOps team is in the process of migrating some of their workloads to Azure. One of the tasks involves the create a new virtual machine using the Azure CLI. The team does not have the access to Azure Portal but can manage the resources via Azure client. So ఇది ఇది యాక్చువల్ టాస్క్. ఈ టాస్క్కు మనం మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమిటి? టు క్రియేట్ ద న్యూ అజూర్ వర్చువల్ మిషన్ నేమ్ డెవాప్స్ VM యూజింగ్ ద అజూర్ CLI. దెన్ వీ నీడ్ టు install the OS with Ubuntu 22.04. We can attach this VM size standard B2S. Then make sure the admin user is the set of the Azure user and SSH keys are generated for secure access. Then use standard LRS storage account. Disk size must be 30 GB and ensure the DevOps VM is the running and state after the create. So this is our task. Okay, మనకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ది నోటాలియస్ డెవలప్స్ టీమ్ ఈస్ అజూర్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ పోర్టల్కి వాళ్ళకు portal.azure.com వాళ్ళకు యాక్సెస్ లేదు, కానీ వాళ్ళకు ఓన్లీ అజూర్ CLIకి యాక్సెస్ ఉంది. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ అజూర్ CLI వి వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ టాస్క్. ఇందులో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలంటే మన VM నేమ్ వచ్చేసి డెవప్స్ VM అని మనం ఇవ్వాలి. దెన్ OS Ubuntu, మన ఇమేజ్ సైజ్ స్టాండర్డ్ B2S, యూజర్ నేమ్ అజూర్ యూజర్, SSH కి జనరేట్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ ఈ యూజర్కి. దెన్ డిస్క్ సైజ్ 30 GB. దెన్ VM మస్ట్ బి రన్నింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ టాస్క్. ఫర్ దట్ first we need to sign in with Azure. So for that AZ login. This is our first command guys. To sign in to use the web browser, open this page and enter the code to authenticate. Okay, open this, enter this code here, copy, then next. Then when we click on this Azure login, it is asking the credentials కదా. యాక్చువల్లీ మనం ఇది క్లిక్ చేస్తా అంటే బట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద ఇష్యూ. వై దిస్ ఈజ్ నాట్ authenticating. When we click on create next, it is not authenticating. For this case we need to check. ఏంది మనకు వాళ్ళు టాస్క్లో జస్ట్ క్రియేట్ చేయమన్నారు కానీ అది ఏ రిసోర్సెస్లో క్రియేట్ చేయమన్నారు అని చెప్పలేదు కదా. సో మనకి ఇక్కడ అథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ చేద్దాం, దీన్ని ఎగ్జిట్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం.
ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మన దాంట్లో ఏమైనా రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయా చూద్దాం. ఎందుకంటే మనం మామూలుగా ఫస్ట్ ఏమన్నా ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. కానీ వీళ్ళు మనకు రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమని మన టాస్క్ ఇవ్వలేదు. ఆల్రెడీ అజూర్ CLIతో ఉంది. సో మీరు క్రియేట్ చేయండి అని చెప్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం చెక్ చేద్దాం ఏమన్నా రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉన్నాయా. ఫర్ దట్ AZ గ్రూప్ లిస్ట్ అవుట్పుట్ టేబుల్. అంటే ఈ కమాండ్ ఏమిటి అంటే ఈ ఈ అజ్యూర్లో ఏమైనా రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా, ఉంటే వాటి లిస్టు ఎంత ఉంటే అంత నాకు ఒక టేబుల్ ఫార్మెట్లో ఇవ్వు అని నేను కమాండ్ ఇస్తాను. సో మనకు ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇది KML RG మెయిన్ B5 దిస్ ఈస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఉంది అండ్ లొకేషన్ వచ్చేసి వెస్ట్ యూఎస్లో ఉంది. స్టేటస్ సక్సెస్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ we can create our virtual machine. So first we need to AZ VM create, then click on backslash, then enter space resource group. Resource group is called KML. We need to copy this entire and we can paste here. Group of a resource group. Then our VM name DevOps VM. Next our image, sorry, ఇక్కడ నేను స్లాష్ ఇవ్వడం మర్చిపోయా, బట్ ఇది బై డిఫాల్ట్ లాగిన్ అయింది. సో we need to create this again. Okay, no problem. Now we can fix this. AZ VM create, then hyphen resource group. Already we have, right? I am pasting directly. Resource group name DevOps VM image Ubuntu 2204. Size standard B2S. Then admin username is this is the admin username. So Azure user so we need to generate the SSH key for this user. So generate SSH keys. Then we need to attach the storage account. So OS disk
OS disk size is in GB, right? OS disk size is 30 GB. 30. Then last one, final one is storage SKU is standard LRS. సో ది దిస్ ఈజ్ అవర్ టాస్క్ గైస్. సో మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు ఏది ఫస్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాం. దెన్ వి వి క్రియేటెడ్ వి యాడెడ్ వన్. దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్చువల్ మిషన్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్. దిస్ ఈజ్ సైజ్. దిస్ ఈజ్ యూజర్ నేమ్. For this is creating the SSH key defaultly. Then OS disk 30 GB. Then standard SKU is for 30 GB. So now I am click on enter. See what's going on here. Unrecognized arguments. What happened? Here we entered 2 SSH. We need to remove one. Then click on enter. We'll see what we getting output. చూద్దాం. See, it is running guys. It is executed. It is running. See here. ఇంత హ్యాపీగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనకు ఫస్ట్ మనం రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే తర్వాత ఆ ఎర్రర్ని మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం చూసారా, అప్పుడు మనకు కలిగే ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఎక్సైట్మెంట్స్. ఓకే, it is creating. See here, our virtual machine is created. See, this is the ID. ఈ ఐడికో సబ్స్క్రిప్షన్లో మనకు ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో క్రియేట్ అయింది. సో మన లొకేషన్ ఏమిటి? వెస్ట్ యూఎస్. దెన్ ఈ సిస్టమ్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ఈ ఉబంటు మిషన్, ఈ ఉబంటు 24 మిషన్, ఈ ఉబంటు ఓఎస్కి ది మ్యాక్ ఐడి. దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్ ఐడి. దెన్ పవర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? దిస్ VM ఈజ్ నీడ్ టు రన్నింగ్. ది VM ఈజ్ ensure the VM DevOps VM is in the running state after the creation. సో మనకి ఇప్పుడు ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకే, this is our private IP. This is our public IP. Then resource group. See, ఇప్పుడు మనం చెక్ క్లిక్ చేద్దాం, ఏమవుద్దో చూద్దాం. ఇది ఫెయిల్ అవుద్దో పాస్ అవుద్దో వీ కెన్. If fail అయితే we need to do the again one troubleshoot. We'll check. Then click on check. Click on confirm. Eight. I'm exciting. What is going on here? See guys, it is completed. Congratulations, you have successfully completed this challenge. Results have been saved in this reference ID. See, మనం ఈ టాస్క్ మనం సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసాం. సో నో ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ హియర్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఓకే, దెన్ క్లోజ్ దిస్. చూసారా? కంగ్రాట్స్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్లీ. 100 days of cloud in Azure. Day 3 is completed. Then see, day 3 is completed guys.
If you found interesting this video, please like and subscribe for my channel for more videos, guys. Thank you so much.